transducer. And what is transducer? Basically, transducer is defined as device which convert energy or information from one to another. Now, what is this? একটা এক্সাম্পল দিই, লাইক ধরো তোমরা থার্মোকাপল পড়েছো বোধহয় হায়ার সেকেন্ডারিতে, সেখানে ওই সিবেক এফেক্ট, পেল্টিয়ার এফেক্ট জিনিসগুলো পড়েছো। What is the function of thermocouple? Basically, it can measure the temperature in terms of voltage. So transducer is a device which can convert the energy or information from one to another. Okay. So basically, আমাদের ট্রান্সডিউসার অনেক রকম ইউজ করা হয়, লাইক অ্যাজ ধরো এটা মার্কিন থার্মোমিটার, প্রত্যেকে থার্মোমিটার দেখেছো। এই থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে আমরা কি টেম্পারেচার মেজার করছি, ওখানে কি দেখতে পাচ্ছি? বেসিক্যালি ডিসপ্লেসমেন্টটা, তো ডিসপ্লেসমেন্টটা টেম্পারেচার ডিসপ্লেসমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি। সেই ডিসপ্লেসমেন্টটা বেসিক্যালি ক্যালিব্রেট করা হয়েছে ইন টার্মস অফ টেম্পারেচার। অ্যানাদার ওয়ে, লাইক অ্যাজ ধরো আমরা প্রেশার মেজার করি, আমরা এখানে দেখতে পেলে যেখানে এই যে টেম্পারেচারটা যেটা মেজার করছি বেসিক্যালি এটা কিন্তু ডিরেক্টলি মেজার করছি, আমরা ওখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে লাইক অ্যাজ আমরা, কিন্তু সেখানে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? বেসিক্যালি টেম্পারেচারটা ইন টার্মস অফ temperature, directly measurement. But in case of manometer, which can measure the basically pressure, which is also the directly measurement transducer. Okay. Like as the transducer may be mechanical, electrical, magnetic, optical, chemical, acoustic, thermal, nuclear. But our part here the basically electrical. একটা example দিয়ে এখানে like as তোমরা resistance measurement এর ক্ষেত্রে জিনিস পড়েছো, temperature of it RT equal to R0 into 1 plus alpha T. RT is the resistance at T degree centigrade temperature. R0 is the resistance at 0 degree centigrade temperature. 1 plus alpha. Alpha is the basically coefficient of resistivity of the material. T is the change in temperature. তার মানেটা কি? টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ হয় অটোমেটিক্যালি কিন্তু ওখানে আমাদের রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। বাট it's a one type of transducer resistance. Okay. Electrical transducer, এটা আমরা মেজার করতে পারি বেসিক্যালি টেম্পারেচার, নন ইলেকট্রিক্যাল কোয়ান্টিটি লাইক অ্যাজ টেম্পারেচার, এটা বললাম আমরা থার্মোকাপলের ক্ষেত্রে বলতে পারি। প্রেশার ম্যানোমিটার, ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা এলভিডিটি, হিউমিডিটি, ফ্লুইড ফ্লো, স্পিড, এগুলো আমরা ডিরেক্টলি কিন্তু মেজার করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু প্রবলেম আছে। বলতে পারো স্যার আমরা ভোল্টেজ যেটা মেজার করছি ডিরেক্টলি মেজার করছি ওটা, কিন্তু ভোল্টমিটার কিন্তু ডিরেক্টলি মেজার করলো বেসিক্যালি আমাদের একটা কারেন্ট ফ্লো হলো পরে ডিফ্লেকশন হয়, অর্থাৎ মেকানিক্যাল ডিফ্লেকশনটা পাচ্ছে ওখানে কিন্তু, অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল কোয়ান্টিটিটা কিন্তু মেকানিক্যাল ডিফ্লেকশন দিয়ে মেজার করছে। লাইক যেটা বলছি ইলেকট্রিক্যাল কোয়ান্টিটি, কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্ট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স, এটা ডিরেক্টলি আমরা মেজার করতে পারি এইভাবে বেসিক্যালি। তাহলে ইলেকট্রিক্যাল কোয়ান্টিটি বা নন ইলেকট্রিক্যাল কোয়ান্টিটি আমরা এইভাবে ট্রান্সডিউসার থ্রুতে মেজার করতে পারি। আসছি আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ডিটেলসটা বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে কি ওখানে। যেটা বলছিলাম যে ধরো physical, mechanical, optical quantity measure transfer directly in a suitable mechanism into electrical signal. অর্থাৎ আমরা কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, তোমাদের থার্মোকাপল নিয়ে ডিটেলস পরে বলবো আমাদের, যে থার্মোকাপল দিয়ে যেটা আমরা টেম্পারেচার মেজার করছি বেসিক্যালি, কিন্তু ওখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সিবেক এফেক্ট বা পেল্টিয়ার এফেক্টের জন্য ওখানে কিন্তু টেম্পারেচার ডিফারেন্স থাকলে পরে আমাদের একটা পোটেনশিয়াল জেনারেট করে, ভোল্টেজ জেনারেট করে। অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি টেম্পারেচারটা কিন্তু মানে চলে আসছে, তখন কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভোল্টেজে। ওকে, সো ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসার বেসিক্যালি since the device uses physical, mechanical or optical quantity to be measured in a transform directly with a suitable mechanism into an electrical signal. The electrical signal means current, voltage বা frequency এটা মেজার করতে পারি। The production of this signal is based upon the electrical effect which may be resistive, inductive or capacitive in the nature. The input versus output relationship, energy relationship takes a definite reproducible function. Definitely. আমরা ভোল্টেজ বা কারেন্ট লাইক আমরা এখানে টেম্পারেচার ভেরিয়েশন করেছি বলে দুটো আননোন, দুটো ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালের মধ্যে জাংশনের মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স দেওয়ার ফলে কিন্তু আমাদের একটা ভোল্টেজ জেনারেট করছে। তাহলে এই যে ভোল্টেজটা, তাহলে এটা কি প্রপোর্শনাল টু দা অ্যাপ্লাইড টেম্পারেচার,
যেমন আমাদের এটার মধ্যে কিন্তু একটা ডেফিনেট একটা রিপ্রোডিউসিবল একটা ফাংশন জেনারেট আমরা করতে হবে, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট পসিবল। So the output and input and output to the time behavior of predictable to a unknown degree of accuracy, sensitivity, and reproduce within the specific environmental condition is vital. তোমরা অংশটাতে পড়েছো, ওখানে কিন্তু একটা টার্মস আছে এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন। এটা কিন্তু একটা কন্ডিশন খুব মাইন্যুটলি ব্যাপারটা চেক করতে হয়। বেসিক রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ট্রান্সডিউসার, জাস্ট ফার্স্ট এখান থেকে ওভার করে বেরিয়ে যাবো। লাইক আস রাগেডনেস, ইট শুড বি ক্যাপাবল অফ উইথস্ট্যান্ডিং লোড of some safety arrangement should be provide for overload protection. তোমরা ট্রান্সফর্মার করেছো, তার তোমরা এখন ওভারলোড কনসেপ্টটা তোমাদের কাছে কিছুটা ক্লিয়ার, জানি না কতটুকু পড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ আমার যে সিস্টেমটা, আমি লাইক অ্যাজ ওখানে বলছি, আমরা তোমরা একটা বোধ সেকেন্ড ইয়ারে একটা এক্সপেরিমেন্ট করবে, একটা মেজারমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স, সেখানে তোমাদের ডিসি মেশিনের আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স মেজার করতে হবে। সেখানে দেখবে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করছি 110% অফ দ্য রেটিং ভোল্টেজ। অর্থাৎ আমরা এই যে 110% দিচ্ছি, এই ভোল্টেজে কিন্তু সিস্টেমটা রান করছে। ইট ইজ দ্য রাগেডনেস বেসিক্যালি হিয়ার। লিনিয়ারিটি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা, হোয়াট ইজ লিনিয়ারিটি, রিপিটেবিলিটি, অর্থাৎ আমরা বারবার একই এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি, সেখানে কোনো রকম প্রবলেম নেই। আগের দিন যেটা বলছিলাম পোটেনশিওমিটারের ক্ষেত্রে, আমরা যদি আমরা কোনো একটা ভোল্ট মিটার বা অ্যামিটার বা ওয়াট মিটারকে যদি আমরা ক্যালিব্রেট করি, তাহলে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টকে আমাদের ক্যালিব্রেট করতে হবে। অর্থাৎ এর জন্য কিন্তু আমাদের যেটা করা হচ্ছিল, আমাদের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এগেন অ্যান্ড এগেন আমাকে কাজটা করতে হচ্ছিল। এই সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের নেই, এটা কিন্তু থাকছে। অর্থাৎ আমরা যদি রিপিটেবলি করতে থাকি, দ্যাট ইজ নো প্রবলেম। হাই আউটপুট সিগন্যাল কন্ডিশন, ইট ইজ ভেরি ভাইটাল। কারণ দেখাবো তোমাদের একটা কোন অর্ডারে মাইক্রোস্ট্রেনে বেসিক্যালি মেজার করতে পারি, তো আউটপুটটা কিন্তু আমরা হাই এখানে পেতে পারি। ওকে, হাই রিলায়েবিলিটি, স্টেবিলিটি, গুড ডাইনামিক রেসপন্স, নো হিস্টেরেসিস। হোয়াট ইজ বিন হিস্টেরেসিস? হিস্টেরেসিস তোমাদের খেয়াল আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। রেসিডুয়াল ডিফরমেশন, যেটা রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বলি। So come to the point, classification of transducer. There is basically two types of transducer in involved methods of application, methods of conversion, nature of the output signal, etc. Basically, basic of electrical principle involved in that case. So there are primary transducer, secondary transducer. ফার্স্ট ক্লাসটা একটা কথা বলেছিলাম, প্রাইমারি ইনস্ট্রুমেন্ট, সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট, যেটা বিজেপিসের কোনো কথা ছিল সেটা বলেছিলাম এখানে। So what is primary transducer? What is secondary transducer? Those instrument, those transducer is measured the directly physical quantity and is converted to the electrical form. Is called basically primary transducer. অর্থাৎ কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ডিরেক্টলি মেজার করে, যেমন মার্কারিং গ্লাস থার্মোমিটার, ডিরেক্টলি টেম্পারেচার মেজার করছে, কিন্তু যেটা ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে কিন্তু এত পুরো স্কেলিং এ ডিফ্লেক্ট হচ্ছে। লাইক ধরো যেটা বললাম থার্মোকাপল, ডিরেক্টলি ইলেকট্রিক্যালি সেটা এক্সাম্পলটা যা বলছি, থার্মিস্টার রয়েছে এখানে। থার্মিস্টারটা পরে আসে। থার্মিস্টার কি ডিভাইস, where can we measure the small temperature in terms of electrical. Okay, thermistor basically thermal and resistor. So thermistor is one type of primary transducer. And what is secondary transducer? LVDT, linear variable differential transformer. Linear variable, আওয়াজ পেয়েছি আমি? স্বস্তিক কাঞ্জিলাল। কারেন্ট স্লাইড, তাই তো? এলভিডি, লিনিয়ার ভেরিয়েবল ডিফারেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার। এটা তোমাদের এই পোর্শনটা সোফার আই রিমেম্বার ওনার সেকেন্ড সেমে আছে বা থার্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমে আছে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশনে। ব্রিফলি ফর লিনিয়ার ভেরিয়েবল ডিফারেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার, ট্রান্সটা খেয়াল রাখো। অর্থাৎ ওখানে
আমাদের ট্রান্সফর্মার যেমন প্রাইমারি কয়েল থাকে, একটা সেকেন্ডারি কয়েল থাকে। এটা জাস্ট একটা পাইপ লাইন ভাবতে পারো, ওটা পাইপ, তার মাঝখানে ভিতরে একটা কয়েল রয়েছে, তার মাঝখানে একটা স্লাইড ওয়্যার বা রড একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে। এই ডিসপ্লেসমেন্টের ফলে আমাদের ওখানে ভোল্টেজটা চেঞ্জ হয়। অর্থাৎ এই ডিসপ্লেসমেন্ট is converted to the directly to the output voltage. So LVDT is a basically secondary transducer. There is also active or passive transducer. কাউকে দেখতে আওয়াজ পাইনি এখানে আমি। না গো, কেউ আসেনি। এরপর তোমাদের কাউকে এসে করতে হবে, সেটাকে চালাতে হবে। আচ্ছা, লাইক অ্যাজ অ্যাক্টিভ ট্রান্সডিউসার অ্যান্ড প্যাসিভ ট্রান্সডিউসার। What is self-generating type transducer is called basically active transducer. Self-generating type transducer is called active transducer. এতক্ষণ থার্মোকাপল বললাম, ফটোভোল্টাইক সেল। সানলাইট থেকে আসছে, সানলাইট থেকে কি হচ্ছে, ভোল্টেজে কনভার্সন করে দিয়ে আমাদের ড্রাই সেলগুলো চার্জ হচ্ছে এখানে। অর্থাৎ ডিরেক্টলি কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে ভোল্টেজটা পাচ্ছি সানলাইট থেকে, লাইট থেকে, বেসিক্যালি লাইট থেকে আমরা ডিরেক্টলি ভোল্টেজ ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল চলে আসছে। থার্মোকাপল টেম্পারেচার থেকে আমাদের ডিরেক্টলি চলে আসছে আমাদের ভোল্টেজ। সো ইটস এ বেসিক্যালি অ্যাক্টিভ ট্রান্সডিউসার। বাট হোয়াট ইজ প্যাসিভ ট্রান্সডিউসার? আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স এর ক্রসে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, ওটা কাছে একটা ভোল্টমিটার লাগে, পটেনশিয়াল ড্রপ হবে। এই যে আজকে ইলেকট্রিক্যাল প্যারামিটার যেটা চেঞ্জ হচ্ছে এখানে, আজকে ওখানে ভোল্টেজটা মেজার করছি, এবার এসছে পুষ্পল। আছে সো ইন দ্যাট কেস বেসিক্যালি আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি কিন্তু মেজারটা করছি ওখানে ভোল্টেজ বা কারেন্ট হর্সবার, কার রেসপেক্টে একটা রেজিস্ট্যান্স বা ক্যাপাসিটেন্স বা ইন্ডাক্টেন্স। সো দিস ইজ বেসিক্যালি প্যাসিভ ট্রান্সডিউসার। সো অ্যাক্টিভ ট্রান্সডিউসার হিয়ার দ্য বেসিক্যালি directly converted to the one signal to another signal. But in case of passive transducer, which is not directly converted to the one signal to another signal, in that case it is required this external power source. যেটা বললাম, একটা ভোল্টেজ সোর্স থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্সটাকে এনার্জাইজ করছি, বড় একটা লাগাচ্ছি, লাগানোর পরে ওখানে ভোল্টেজটা চেঞ্জ হচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স গুলো চেঞ্জ হলে অটোমেটিক ভোল্টেজটা চেঞ্জ হচ্ছে, সেখান থেকে বুঝতে পারছি কত রকম চেঞ্জটা আসছে, অর্থাৎ টেম্পারেচার চেঞ্জটা কত আসছে। So in that case, it's required external power source. So resistance, inductance, and capacitance transducer basically are in the passive transducer. ঠিক আছে? So this analog transducer and digital transducer, like as ADC, যেটা তোমাদের পরে electrical instrumentation আছে, it's one types of analog transducer. And sorry, analog transducer, like us, and also sorry, an analog is basically LVDT or thermocouple, or digital transducer is basically analog transducer, and this the ADC is the basically digital transducer. So transducer, inverse transducer. What is the main thing here? The basically transducer portion is converted to the electrical signal to non-electrical signal to the electrical signal. Non-electrical quantity to the electrical quantity. It's a basically called transducer. So in that case, example, thermocouple, photovoltaic cell, pressure gauge, strain gauge, আসছে পরে। আর inverse transducer basically convert to the electrical quantity into the non-electrical quantity. Electrical to the non-electrical quantity. Okay. Example, piezoelectric crystal, translation angular movement coil element basically. It's a basically inverse transducer. Piezoelectric crystal ট্রান্সলেশন, অর্থাৎ পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল আমাদের যেটা হয় বেসিক্যালি যখন ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন এটা ভাইব্রেট করে, সেই ভাইব্রেশন থেকে ভাইব্রেশনটা মেজার করা হয় বেসিক্যালি লাইক অ্যান অ্যামমিটার, ভোল্টমিটার। অ্যামমিটারে কি পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে, ভোল্টমিটারে পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে, তো সেখানে আগে যেটা বললাম মেকানিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টটা পাচ্ছি ওখানে। দিস ইজ বেসিক্যালি
one type of inverse transducer. Okay, so just try to skip this selection of procedure. নোটটা তোমাদের আছে দেখে নিও এটা। Selection of transducer basically range, sensitivity, electrical output characteristics, electrical instrumentation পড়ানো হয়েছে, physical environment, some error here the basically, and come to the point. Transducer type basically quantity level measurement, light level, light dependent resistor LDR, photodiode, phototransistor, solar cell, and output device actually light and lamps, LEDs, display, fiber optics. এটা আউটপুটটা পেতে পারি। টেম্পারেচার, থার্মোকাপল, থার্মিস্টার, thermostat, resistive temperature detector RTD. Basically in that case, like as heater, fan, filter elements, and force and pressure, strain gauge, pressure switch, load cell, lift and jacks, electromagnetic vibration, positions তোমাদের এটাতে নেই এখন, পজিশনার এনকোডার সেটা পরের সেমিস্টার আছে, এলভিডিটি, স্পিড ট্যাকো জেনারেটর নামটা বোধহয় শুনে থাকবে, রিফ্লেকটিভ সলিডার, অপ্টোকাপলার, ডপলার এফেক্ট, and sound in basically carbon microphone, piezoelectric crystal. Okay, so in that basically syllabus here, the basically thermocouple, thermistor, and RTD, resistor temperature detector, and the main thing here the basically strain gauge. So come to the word thermistor, thermal resistor. A thermistor is a type of resistor used to measure temperature changes. Relying on the change in the resistance with changing temperature, thermistor is a combination of thermal and resistor. RT equal to R naught into 1 plus alpha T, mind it. It's the first order function. So here the change due to the change in temperature, also the change of resistance here changes. So it's a basically thermistor, thermal resistor. There is a lead types of thermistor coated here, glass coated, also surface mounted. Thermistor, first of all mind it, thermal resistor. Thermistor are made of semiconductor material. Thermistor are made of semiconductor material, so the scale is not linear. Metallic compound including oxides such as manganese, copper, cobalt, nickel, as well as single crystal semiconductor, silicon, germanium. So it's a semiconductor material, but scale is not linear. Okay, there's two types basically, K type, the sign of K basically is K positive, in that case positive, so PTC type for the positive temperature coefficient, and in case of NTC, negative temperature coefficient, N type. Okay, in both cases K is positive, and in that case second case K is negative. So the resistance temperature relationship can be expressed approximately as RT equal to RT naught e to the power beta into 1 by T minus 1 by T naught. So from this relationship, you can see here the scale is not linear. So it's a semiconductor device. Advantage here is very small size. The diameter is basically 0.005 square, very small size, and hence permit the point sensing and rapid response to the temperature change. And a very good sensitivity. An absence of contact and lead resistance problem due to the high nominal resistance value is another advantage, and the value is very low cost value. So limitation, non-linearity in resistance versus temperature characteristics. Unsuitable for wide range of wide temperature range. Why? Its scale is totally non-linear. Very low excitation current to avoid the self-heating. Very low excitation current required to avoid the self-heating here. Measuring is high nominal range here, basically 150 degrees centigrade to 300 degrees centigrade. Intermediate here, 75 to 150 degrees centigrade, and low resistance basically at the minus 75 to plus 75 degrees centigrade. So the scale is linear, non-linear. For this reason, there is three steps here: high nominal resistance, there is high temperature,
Intermediate resistance thermistor, this intermediate temperature, and low resistance thermometer, basic thermistor is low temperature. The maximum here range here minus 75 to 300 degree centigrade. There is different scale. RTD, the temperature sensing method of resistance temperature detector, is based on the factor of the electrical resistance of various conductor metal increase in reproducible manner with increased temperature. অর্থাৎ টেম্পারেচার রেজিস্ট্যান্স ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি RT equal to RT naught into 1 plus alpha 1 delta T plus alpha 2 delta T square plus alpha 3 delta T cube up to alpha n delta Tn. এমন আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেশন করতে হয়, সেখানে করতে গিয়ে দেখা গেছে যে যদি আমরা খুব লো স্কেলে যদি আমরা ধরি লো রেঞ্জে, সেক্ষেত্রে আমাদের RT equal to RT naught 1 plus alpha 1 delta T. So here delta T is the change in temperature. Due to this change in temperature, of course, the value of the resistance here changes. Okay, this is the basic principle of RTD. So RTD material mainly used here platinum sensor. Why? It's made it is minus 20 degrees centigrade to 850 degrees centigrade. You can measure the range is very high, minus 20 degrees centigrade to 850 degrees centigrade, leading to 70 to 100 of degree over the several years. Platinum is resistance to corrosion and oxidation. Cost is platinum is in around of cost of the gold basically. So platinum is malleable and hence can be drawn into thin wire. তোমাদের ডিয়ারসনভাল গ্যালোমিটার এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে? স্যার আজ আছে। ওটা যেটা ডেমো যেটা দেবে দেখবে মানে দেখুন দেখতে পাবে না, ওখানে বেসিক্যালি যে আমাদের মিররটা যার উপরে হ্যাঙ্গিং করা রয়েছে বা কয়েলটা যেখানে আছে সেটা বেসিক্যালি প্ল্যাটিনাম ওয়্যার, ভেরি থিন। এখন আর গোল্ডের কষ্টের জন্য আর গোল্ড ইউজ করা যাচ্ছে না, ওটা প্ল্যাটিনাম ওয়্যারে করা আছে। ওটা ভিডিওটা যদি দেখায় তোমরা দেখতে পাবে। এখন জানি না সেটা কে করাবে, বিজেপি স্যার? হ্যাঁ স্যার, বিজেপি স্যার। দেখো সেটা platinum has a high degree of sensitivity, hence platinum sensor have small size, very small size যেটা বললাম। The non-linearity of resistance temperature relationship can be ignored for most industrial purpose. So, but here the main thing here, this platinum resistance thermometer is called PT100, I guess PT200, PT500, PT1000. In our laboratory, there is temperature to calibrate a mercury glass thermometer with the help of PT100 thermometer and thermocouple type transducer. There is an experiment, I think so it's experiment in third year. PT100 কথাটা কেন বলা হচ্ছে? At 0 degree centigrade temperature, the resistance of the platinum resistance wire is 100 ohm. In case of 200, the resistance of the wire is 200 ohm. In case of 500, 500 ohm. In case 1000, 1000 ohm. Basically, so it's called PT100, PT200 or PT500 and PT1000. Okay. There's actually the same type of Siemens 3D arrangement, a calendars 4D arrangement here, measurement of temperature. So thermocouple. আমাদের জানা জিনিস আর একবার একটু বলি, একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে যেটা বললাম এইমাত্র, ক্যালিব্রেট মার্কেটিং গ্লাস থার্মোমিটার উইথ দ্য হেল্প অফ থার্মোকাপল টাইপ ট্রান্সডিউসার। কিভাবে হয় সেটা বলছি। থার্মোকাপল ইজ এ ডিভাইস কনসিস্টিং অফ টু ডিফারেন্ট কন্ডাক্টর, usually metal alloy, that produce a voltage proportion to a temperature difference between the junction. Metal A, metal C or metal B. So there are some laws of thermocouple. Law of intermediate metal. So you can see here in first case, these two types of metal, A and B. The temperature difference here, the T1 and T2. In second case, there is a third metal inside here, that's C. In second case, third case, there is another third metal inserted between A and B, it is C. But in all cases, metal আমরা যত insert করি is no problem. This output, the voltage is directly converted to the output voltage is always
this temperature is directly converted to the voltage in actual case, like as in that case T1 and T2. This is a laws of তুমি যতই মডেল ইনসার্ট করো না কেন আমাদের কিন্তু এই আউটপুট ভোল্টেজটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে যদি টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকে T1 and T2. The laws of intermediate temperature, like as between T1 and T2 temperature difference, the metal here A and B, due to this the EM is E1. Again temperature difference here T2 and T3, so the another potential here the E2. So in sum up of these two, basically if the temperature difference T1 and T3, the net potential difference here the E1 plus E2. This is the sum up here. This is called basically laws of intermediate temperature. Okay, so thermocouple, this is the experiment basically. In that case there is a ice bath, always you know, at 0 degree centigrade temperature. This is the high temperature, it's like as maximum 100 degree centigrade temperature. So how can I change this basically? Due to changes is T1 basically, T2 is basically here the fixed. Why? This ice bath at 0 degree centigrade temperature. Automatically আমাদের জাংশন থেকে আমাদের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা সেটা এখানে ভোল্টমিটারতে মেজার করছি। But this is the beauty here. In our laboratory, when we have done the experiment, there is no ice bath. So we considered the 0 degree centigrade temperature as a room temperature. So what will happen? The potential is generated due to the change in temperature T1 and T2. But according to the theory, basically, Seebeck effect here, the temperature of T2 is always a 0 degree centigrade temperature. So the result is here the erotic. আমরা এই টেম্পারেচারটা মেজার করি, ওখানে আমাদের একটা ক্যালিব্রেশন টেবিল আছে, ফ্লো টেবিল আছে ওখানে আমাদের, লাইক আস তোমাদের লক টেবিলের মতো। এবং এই ক্যালিব্রেশন টেবিল থেকে আমরা ওই টেম্পারেচার ডিফারেন্সের জন্য যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমরা সেটা ওখানে পুট করি, বসিয়ে দেখিনি টেম্পারেচার কত আছে। সেখানে যেটা বলা হয়েছে একটা জাংশন কিন্তু 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে হবে। তো ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে যেহেতু সম্ভব নয় মানে আইস কিউব রাখা হিসাবে খুব ডিফিকাল্ট, তখন সেই ক্ষেত্রে যেটা আমরা করি বেসিক্যালি, যেটাকে বলা হয় টেম্পারেচার বা কোল্ড জাংশন কম্পেনসেশন, which is called cold junction compensation. তোমাদের এক্সপ্লেন করতে গিয়ে কাজটা করতে হবে। Like as today's room temperature is 22 degrees centigrade, and now 22 degrees centigrade. So in that case, T2 here the 22 degrees centigrade. T1 you can fix here. It's like this 80 degrees centigrade. তাহলে 22 থেকে 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য তুমি ওখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা ভোল্টমিটার দিয়ে মেজার করলে। এবার আমরা ওই টেবিল থেকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য কত পোটেনশিয়াল হতে পারে সেটা আমরা ওখানে নোট ডাউন করব। ইটস ব্যাক ক্যালকুলেশন, নোট ডাউন করব। বললাম সেই ভোল্টেজটা বলছি আমরা এখানে VRF, ভি রেফারেন্স। আর তুমি যে ভোল্টেজটা মেজার করলে সেটা ভি ধরলে, তাহলে VRF, ভি রেফারেন্স প্লাস ভি বা V1 বলতে পারো এখানে, V1 হুইচ ইকুয়াল টু কি ভি রেফারেন্স প্লাস V1 পোটেনশিয়াল, এ দুটো যোগ করলে পরে যেটা আসছে সেটা কি বেসিক্যালি ডিউ টু দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স ফ্রম 0 ডিগ্রি টু T1, which is 0 degrees here the T1 is at the 80 degree centigrade. তার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা আমরা যেটা মেজার করেছি তার সাথে আমরা ওই টেবিল থেকে দেখে নেব যে 0 থেকে 22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত কত আমার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হতে পারে। এই দুটো যোগ করলে যে পোটেনশিয়ালটা পাচ্ছে সেই পোটেনশিয়াল ড্রপটা বেসিক্যালি ডিউ টু দ্য চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার ফ্রম 0 ডিগ্রি টু 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কারণ ওই পোটেনশিয়ালটা তুমি আবার টেবিলে চলে যাও, টেবিল লিখে দেখলে কত তোমার ওখানে টেম্পারেচার কত দেখাচ্ছে। তোমাকে যখন ক্যালিব্রেশন করতে হবে ওখানে একটা 0 ডিগ্রি একটা মার্কারিং গ্লাস থার্মোমিটার আছে, 0 থেকে তুমি
100 ডিগ্রি পর্যন্ত তুমি ক্যালিব্রেট করবে। ফর সেফটি পারপাস আমরা 90 ডিগ্রি পর্যন্ত ক্যালিব্রেশন করাই। তাহলে তুমি ওখানে ওই যেটা তোমাদের হিটিং বাথ যেটা রয়েছে, জলটা গরম করতে করতে একটা সময় যখন টেম্পারেচার যখন দেখবে থার্মোকাপলে 90 ডিগ্রি আছে, তুমি এটা বন্ধ করে দিলে। সেই কন্ডিশনে তুমি কি করছো, এখানে থার্মোকাপল দিয়ে কত টেম্পারেচার হচ্ছে তোমরা এই মেথডে মেজার করছো। এটা মেবি 90 ডিগ্রি প্লাস হতে পারে বা 90 ডিগ্রি মাইনাস হতে পারে, কেন ওটা ফ্র্যাকশন ওটা 3 ডেসিমাল পর্যন্ত থাকতে দিয়ে তো 4 ডেসিমাল পর্যন্ত আছে। ঠিক এইভাবে আমরা ওখানে মার্কারিং গ্লাস থার্মোমিটারটাকে ক্যালিব্রেট করতে হবে। ঠিক একইভাবে আমরা ওখানে আর যেটা পিটি 100 থার্মোমিটার বললাম, একইভাবে আমরা ডিরেক্টলি আমরা মেজার করছি ওখানে গিয়ে আমাদের দুটো মেথডে আমরা মেজার করি ওখানে, ওটা হুইচ ইজ মোর মেথড ইজ কারেক্ট। সেটা মানে নেক্সট ক্লাসে সেটা ল্যাবরেটরি ক্লাস যখন হবে তখন সেটা বলবে বিষয়টা। ঠিক আছে, বোঝা গেল থার্মোকাপলটা? হ্যালো, ডিফারেন্ট টাইপ অফ থার্মোকাপল হিয়ার বেসিক্যালি। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আমার সিস্টেমটা মাঝে মধ্যে ডিস্টার্ব করে বলে আমি চুপচাপ হয়ে বুঝতে পারি না। There are different types of thermocouple basically. The class JK, ET, different material here, iron constant, the temperature is here minus 40 to 800 centigrade, 800 degrees centigrade. Like as constant, copper constant, Comel constant. That's a change here, the basically percentage here, okay? So this is the basically remarks here. SR B-type thermocouple here, the platinum, rhodium. There are the basically different types of thermocouple available here. 7 types of thermocouple according to their temperature range, also according to the metal combination. ঠিক আছে? ট্রান্সডিউসারে কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো, আমি আবার ট্রেনিং কাজে ঢুকবো। তো কোনো কথা কয় না কেন? আচ্ছা, তাহলে তোমার তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে সিলেবাসটা। কেউ একজন ঢুকতে চাইছে? একটুখানি আমাকে জাস্ট 2 মিনিট, 1 মিনিট। দেখো, এই স্ট্রেন গেজের উপরে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট মানে থার্ড ইয়ারে আছে, যেটা আজকে আমি করাবো। স্ট্রেন গেজ ইজ ওয়ান টাইপস অফ ট্রান্সডিউসার। কেন দেখাচ্ছেন এবার? কারণটা কি? এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তো। আচ্ছা আচ্ছা, না না, অন্য কিছু বুঝে গেছি। ও তো শেয়ারে অন্য জায়গায় রয়েছে, আসলে ও শেয়ারিং অন্য জায়গায় আছে। ক্যামেরা অফ আছে। এবার চলে এসছে না? ঠিক আছে, তো বললাম স্ট্রেন গেজ বেসিক্যালি ওয়ান টাইপস অফ ট্রান্সডিউসার which can convert the mechanical signal
basically displacement, force or pressure into the electrical signal. Earlier explained তোমাদের এটা আছে। The resistivity of the material, vital thing here. Strain gauge is made for different material. The resistivity of the different material is changes with the temperature. Okay. But in that case also, R equal to rho into L by A. Rho is the resistivity of the material. This rho is changes with the temperature, yes or no? Hello. The resistivity of the material in case of strain gauge is change with the change in temperature. It's a vital thing. Like as তোমরা এই যে বসে আছো, প্রত্যেকটা টেবিলের উপর হাত দিয়ে বসে আছো, একটা জায়গায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, একটা হাত দিলে কি যেটা কোনো প্রেশার করছে, একটা স্ট্রেস জেনারেট করছে, ভেরি স্মল স্ট্রেস. Due to this stress, there is a strain generated. Due to this stress, there is a strain generated. This strain is directly converted to the electrical signal, that is voltage. This is the basic principle of strain gauge. অর্থাৎ আমরা এই যে হাত দিয়ে বসে আছি, আমরা কি মেটালের একটা ডিফর্মেশন এখানে আসছে, ডায়ামিটার হোক, লেন্থ হোক, যেদিকে হোক, রেজিস্ট্যান্স ভোল্টেজ চেঞ্জ হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে যখন আমরা ভোল্টেজ পাস করছি, পোটেনশিয়াল ড্রপটা মানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Also there is change in resistivity of the conductor. When the strain and property is called piezoresistive effect, the resistive strain gauge also called here the piezoresistive gauges. Operation principle: length L, cross section area A, diameter D, resistivity rho. The resistance of the unstrained gauge are equal to rho into L by A. After a stress applied F, longitudinal basically, there is change in length L to del L, L plus del L. Like as the diameter changes here, D minus del D. So here change in of the basically after tensile stress, the change of the diameter del D, change in area also del A, change in length here the del L, so the change in resistance here the del R. So this expression of R, this is basically this expression R equal to rho into L by A, is differentiate with respect to the stress. So del R by del S equal to rho by A, del L by del S, minus rho L by A square, del A by del S plus L by A, del rho by del S. Dividing the above equation by R equal to rho into L by A in both sides. So you can write here 1 by R del R by del S equal to 1 by L del L by del S minus 1 by A del A by del S plus 1 by rho del rho by del S. So you have the parallel change in length here. That's what জানার জন্য del L by del L by L, parallel change in area del A by A, parallel change in resistivity del rho by rho. Mind it, in semi this area there is also resistivity here, changes here. Resistivity is not constant. So in that case, there is another function is generated. This is called basically form factor. Will come later. So again, area equal to pi by 4 d square. Same thing here, differentiated both sides with respect to stress S del A by del S equal to 2 into pi by 4 d into del D by del S. Dividing the above equation by same previous case, A equal to pi by 4 d square. So 1 by A del A by del S equal to 2 pi by 4 d into d by pi by 4 d square into del D by del S equal to 2d del D del S. Okay, just simplify it here. So put the equation, put the value of in previous equation, that is 1 by
just back it. That is here the 1 by A into del A by del S. Put here the value here. You get the value here. 1 by R del R by del S equal to 1 by L del L by del S minus 2 by D del D by del S plus 1 by rho del rho by del S. So here changes here basically value of the resistance changes here due to the change in length with respect to stress as well as change in diameter with respect to stress as well as change of resistivity with respect to the stress S. Okay. So what is the Poisson's ratio? It is lateral strain by longitudinal strain. You equal to lateral strain by longitudinal strain. That the lateral strain equal to del D by D, longitudinal strain del L by L. Why is the negative sign used here? If the diameter is increased here, so the length here decrease. If the diameter is decreased here, length here the increase. In that case, diameter decrease here, length here the increase. Okay. So Poisson's ratio always is negative. So del D by D equal to minus nu into del L by L. Put the value of previous equation. 1 by L del L by del S plus nu into 2 by L del L by del S plus 1 by rho del rho by. That's for a small variation. This is come to the del R by R equal to del L by L plus 2 into nu del L by L plus del rho by rho. So gauge factor. What is gauge factor? Basically, F equal to per unit change in resistance, the ratio between per unit change in resistance and per unit change in length of the resistance. This is the gauge factor F here. So del R by R equal to F into del L by L. What is del L by L? What is del L by L? Basically, lateral del L by L strain, তাই তো? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ তাই তো স্ট্রেন তো তাহলে আমাদের কি হলো del R by R equal to F into epsilon, that is strain. খেয়াল করে কিন্তু ইকুয়েশনটা del R by R equal to F into epsilon, that is strain. This strain is generated due to the applied stress. Mind it, মাথায় রাখো এটা. So F equal to, let's put the value here, F equal to 1 plus 2 nu plus del rho by rho del L by L equal to 2 nu plus 2 nu 1 plus 2 nu plus del rho by rho by epsilon. খেয়াল করো এই মাত্রা খেয়াল রাখো যে এখানে ওই ইকুয়েশনটা del R by R equal to F into epsilon is a very vital equation. So these are some strain gauge. Types of strain gauge, এটা আমি ওটা briefly বলবো না. Unbonded metal wire, bonded metal wire, bonded metal foil, vacuum deposited, sputter deposited, bonded semiconductor strain gauge and diffuse metal strain gauge. More popular here the basically bonded semiconductor strain gauge. Unbonded strain gauge here কোন রকম কিছু এই তারগুলোর মধ্যে তার লাগানো আছে, কিছু করার নেই এখানে। যখন একটা ফোর্স জেনারেট করবে তারটা ইলংগেট হবে, এখানে অটোমেটিক ডায়ামিটার চেঞ্জ হবে, লেন্থটা বেড়ে যাবে, তারপরে ওখানে আমাদের পোটেনশিয়াল ড্রপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। করতে পারি আমরা এটা আনবন্ডেড। আর বন্ডেড যেটা এখন তোমরা দেখতে পারো, আগের দিনে যখন রান্না করার জন্য হিটার ইউজ করা হতো, পোর্সিলিনের মধ্যে আমাদের কয়েলগুলো থাকতো, সেই কয়েলগুলোর ক্ষেত্রে ইলংগেট হবে কিন্তু কখনো ডায়ামিটারটা বাড়বে না, ডায়ামিটারটা কমতে পারে কিন্তু ডায়ামিটার কখনোই বাড়বে না ডিউ টু প্রেশার। বেসিক্যালি দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ডায়ামিটার 0.025 মিলিমিটার, 0.025 মিলিমিটার। তো bonded metal foil type, this is basically bonded semiconductor type. These gauges have high gauge factor. These gauges have high gauge factor and hence they can measure very small strain. They can be manufactured to very small size. They have an accuracy of 2.3%. They have an excellent hysteresis characteristics. They have a good frequency of response. They have a good fatigue life. But the limitation, these gauges are brittle and hence they cannot use the by using large strain. But here the range is very high. Gauge factor is not constant. It's very vital. The gauges are poor linearity.
these gauges are very costly and difficult to be bonded into the semiconductor under study. These gauges are sensitive to change in the temperature. This is the characteristics of resistance stainless metal. You can see here the material in last row, silicon semiconductor. The gauge factor is not constant. That is minus 100 to plus 150. Minus 100 to 150. But in previous cases, the gauge factor is fixed here. Okay, so due to defined gauge factor, this is made for different material. You can see here, copper, nickel. So the resistivity of the changes. So there is no constant coefficient of resistivity. For this reason, we can consider another term here. Copper and nickel. So the approximate gas factor here, the another term is 2. In copper, the coefficient of resistivity is different. In nickel, coefficient of resistivity is different. But in that case, the material is advanced constant couple, the gas factor here the 2. যেহেতু কপারের একরকম হয়, নিকেল একরকম হয়, দুটো টিপের মেটাল তৈরি হচ্ছে, তার মানে আমাদের কোএফিশিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি কখনো কনস্ট্যান্ট হতে পারবে না। তার জন্য আমরা অন্য টার্ম ইউজ করলে বলছি আমরা গ্যাস ফ্যাক্টর দিস ইজ 2। আমাদের ল্যাবরেটরি যেটা ইউজ করে বেসিক্যালি অ্যাডভান্স কনস্ট্যান্ট কাপলটাই, লাইক অ্যাস ম্যাঙ্গানিজ 4% নিকেল, 12% ম্যাঙ্গানিজ, 84% copper. This is manganese. The gas factor here the 0.47. Okay, আমরা যেটা ল্যাবরেটরিতে করব অ্যাডভান্স কনস্ট্যান্ট কোপেল টাইপ, কনস্ট্যান্ট ওভার দ্য ওয়াইড রেঞ্জ, স্ট্রেন, লো টেম্পারেচার, লো ভ্যালু, T60 ডিগ্রি টেম্পারেচার। এবার কি করে মেজারমেন্টটা করা হচ্ছে? মেজারমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স স্ট্রেন উইথ আউটপুট, ভেরি সিম্পল। ইন দ্যাট কেস সুইচ ব্রিজ সার্কিট, ED equal to the basically potential difference between this point and this point, you can equal to R1 by E into R1 by R1 plus R4 minus R2 by R2 plus R3. At balance condition, ED equal to 0. Let the breeze at balance at 0 condition, that is strain on the gauge of the cell of the result is changes due to the change in resistance del R1. Or this R1 is changes to the R1 plus del R1 due to the applied strain epsilon. Okay, so the voltage due to the change in strain del ED equal to E into R1 plus del R1 by R1 plus del R1 plus R4 from this equation basically, minus R2 by R2 plus R3. In the first slide, Western bridge is at what condition the bridge is maximum sensitive? When the all resistances, that is PQ and RS, are same. So in that case, you can measure the maximum sensitivity of the strain gauge. So all are equal, R1 equal to R2 equal to R3 equal to R4. So let's put the value here. That's only R1. Then del ED by E equal to 1 plus del R1 by R1 by 2 plus del R1 by R1 minus half. So del R1 by R1 by 4 plus 2 into del R1 by R1. So it's equal to 1 by 4 into del R1 by R1 into 1 by 1 plus del R1 by 2 R1. এটা কেন করলাম আসছে বুঝতে পারবে। এই দিস টার্ম বেসিক্যালি কি হচ্ছে তোমার, যখন উপরে নিয়ে আসছি 1 প্লাস ডেল R1 বাই 2 R1 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, সেটাকে সিম্পলিফাই যদি করি আমরা তখন চলে আসে 1 মাইনাস ডেল R1 বাই 2 R1. Okay, so from this equation you can simplify it here, del ED by E, which is equal to the equivalent to the del R1 by R1. So here the due to change in resistance, the value of the potential difference or across the detector is changes here, which is del ED.
So according to this condition, what is the current across the detector, null detector? But actual, what is the current across the galvanometer? So potential, change in potential divided by the total circuit resistance. করে আমাদের যে সিম্পলিফাই করলে যে টার্মটা আসছে আমাদের দিস টার্মস at balance condition Ig equal to 0, there is no current passing through the galvanometer. So in that condition R1 R3 equal to R2 R4. So galvanometer current del Ig results due to the change in temperature del R1. Also this del Ig equal to E by C into R1 plus del R1 into R3 minus R2 R4. Now what is the C basically here? C is the basically this lower terms, constant term. আমরা বলতে পারো স্যার এখানে চেঞ্জ হচ্ছে R1 plus del R1 into R2 R4 plus R1 plus del R1 R3 R4 plus R1 plus del R1 R2 R3 again RG into R1 plus del R1 plus R4. So value of the del R1 is very small, very small. So that we can consider this lower terms is always constant. Okay, so del Ij equal to E by C del R1 R3. আমরা সিম্পলিফাই করে ওখানে দেখতে পাচ্ছি R1 R3 equal to R2 R4. Just put here R1 R3. Then E by C del R1 into R3. Just modify this equation E by C R1 R3 into del R1 by R. Del R1 by R. What is this? What is del R1 by R? Change in resistance. How it is change in resistance due to the applied strain. Okay. The change in current here basically constant into epsilon, this is strain. Here E by C are constant, R1 R3 constant. So আমরা আগে যদি ফিরে আসি del R1 by R1 এটা কি ছিল একটু ব্যাক করে আসি আবার একটু ব্যাক করতে হবে del R by R equal to F into epsilon. Okay, so you can write here F into epsilon. So F is constant here basically, it's a form factor. So also here E by C and our R3 R1 is constant. So the change in current is proportional to the strain. So you can measure here the strain in terms of current, that is in terms of voltage, right? Clear? If there any problem, তাহলে theoretically এখানে prove করা গেল, it is proved in theoretically, that is change or due to the change in stress of this after the stress change in strain, the strain is proportional to the measured current, that is measured voltage. তাহলে আমরা ইজিলি একটা স্ট্রেন গেজ দিয়ে আমরা একটা মেকানিক্যাল স্ট্রেস বা ফোর্স বা যেটা স্ট্রেন জেনারেট করছে সেই স্ট্রেনটা ইন টার্মস অফ ইলেকট্রিক্যাল টার্মস কারেন্ট or ভোল্টেজে মেজার করতে পারি। বাট ইন কেস অফ মেজারমেন্ট there is some error. The main error here is basically temperature difference. You can see here the value is basically resistance R1 del R1. Due to this strain, this R1 is changes to the del R1 plus del R1. Also due to the change in temperature, also R1 changes to the some value. So that is required compensation of the temperature of the compression of the ambient temperature. So our তিনটে slide আছে চিন্তা নেই। First of all, we use here the dummy gauge. Now what is dummy gauge? Dummy gauge is material or same material of the active gauge, but it has no strain. Dummy gauge is made for same material of active gauge, but it has no strain, mind it. এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এনরোড ব্যবস্থা করা আছে কিন্তু খুব ভেরি স্মল ভ্যালু ইট ইজ বেসিক্যালি একটা পাইপলাইনের উপরে কিন্তু গেজটা লাগানো আছে
একটা ডামি গেজ বা অ্যাক্টিভ গেজ। It is at strain gauge, unstressed, that's mean dummy gauge, and this is stress basically active gauge. At balance condition, R1 by R3 equal to R2 by R4. How can compensate the temperature with the help of dummy gauge? Just I can show. Okay. So due to the change in temperature, R1 by R3 equal to R2 plus R4 del R4 by R4 plus del R4. Mind it. These R3, R2 and R4 are the normal resistance. R2 and R4 is the normal resistance. But here the R1 is the, or R3 is the active gauge, or R1 or R3 is the dummy gauge. So R3 by R1 into R2 by R2 plus del R2 equal to R4 plus del R4. একটা কোশ্চেন এখানে করতে পারে, স্যার আপনি হঠাৎ করে কেন ডামি গেজের দিকে যাচ্ছে? ভেরি ভাইটাল কোশ্চেন। দ্য কস্ট অফ দ্য গেজ ইজ স্ট্রেন গেজ ইজ ভেরি হাই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট যখন আমাদের করতে হয়, সেখানে দুটো অ্যাক্টিভ গেজ যদি করি আমরা, কস্টিংটা বেশি বেড়ে যায়। তার জন্য আমরা একটা ডামি গেজ মেজার করতে পারি আমরা এখানে, তোমার ল্যাবরেটরিতে সেটা করবে। So R3 R1 into R2 plus R3 by R1 del R2 equal to R4 plus del R4. But R3 by R1 into R2 equal to R4. So the R3 by R1 into del R2 equal to del R4. If the four arms are equal, then R2 and del R2 plus del R2 equal to del R4. In what condition reached? If the R2 and R4, if the R2 and R4 are made for same material, if they are made for different material, due to temperature changes, the values also changes here. But in dummy gauge, there is changes in, there is not changes here, like as R1 and R3. It is made for same material, but it has no strain. It is one method. Basically, in that case, we can measure the one active gauge, another is dummy gauge, one dummy gauge. Another is two active gauges. তোমরা এখানে দেখতে পেলে এই যে R2 এবং R4 যদি আমরা সেম মেটেরিয়াল করি, অটোমেটিক্যালি টেম্পারেচার কিন্তু কম্পেনসেট এখানে হয়ে যাচ্ছে। তো সেটা জন্য দুটো অ্যাক্টিভ গেজ যদি ইউজ করি, সেখানে অটোমেটিক টেম্পারেচার চেঞ্জ হতে পারে। Use of active gauges in two active gauges in adjacent arm. Okay. অর্থাৎ just you can see here two active gauges here, strain gauge 1, strain gauge 2. When there is a force applied here, strain gauge 1 is elongated and strain gauge 2 is here the decreases. One is increases, another is decreases. Just connected here, strain gauge. This is normal resistance here. Resistance of the gauges Rg2 when strained is R into 1 plus del R by R. Actually, equation R plus del R. Just for my calculation, R into 1 plus del R by R. Resistance gauge Rg4 when strain is R minus R into 1 minus del R by R. R1 is elongated, Rg2 is compressed here. Rg4 here compressed here. The potential in between R1 and R3, EI by 2. There is no change in resistance. Potential in between gauges Rg2 and Rg4, that is equal to R into 1 plus del R by R by R into 1 plus del R by R plus R into 1 minus del R by R into EI. Into EI. That is 1 plus del R by R by 2 into EI. So the change in output voltage del E naught, which is equal to 1 plus del R by R by 2 into EI minus EI by 2. So del R by R by 2 into EI, that is del R by R equal to F into epsilon by 2 into EI. This is the
change in output voltage del E naught, which is basically proportional to the, basically you can see here, proportional to the epsilon strain. Just you can see the last equation here, the F into epsilon by 2 into EI. In previous case, that is one active gas, one dummy gas. This change in output voltage here, F into epsilon by 4 into EI. F into epsilon by 4 into EI. Last slide, use of 4 active gases. Gauge 1, gauge 2, gauge 3, gauge 4. This is connection diagram here. So after strain, in that case, basically elongated strain gauge 1 and strain gauge 2, and compressed here the strain gauge 3 and strain gauge 4. So RG1 and RG4 here. R plus R into 1 plus del R by R. RG2 and RG3 here the R into 1 minus del R by R. Potential at A is here this, like as potential, that is 1 plus del R by R by 2 into EI. Potential at C also here changes here, which is equal to 1 minus del R by R by 2 into epsilon total net potential difference across the voltmeter. You have output is basically del E naught equal to del R by R into EI equal to F into epsilon into EI. আমরা একটা কথা বলেছিলাম, same thing here. In Houston bridge circuit, if the 4 ohms are equal, then the bridge is maximum sensitive. So you can see here, change in output voltage, F into epsilon by EI. When the two active gauges, del E naught equal to F epsilon EI by 2. When there is one active gauge, one dummy gauge, which equal to F epsilon EI by 4. ওটা ক্যালকুলেশন আমি করিনি, ক্যালকুলেশনটা করে এটাই পাবে। তাহলে যখন ওর চারটে অ্যাক্টিভ ইউজ করছি, which is maximum sensitive, যখন দুটো করছি, which is half sensitive, and it is one একটা active gas একটা dummy gas, which is 1/4 sensitive. This is the basically Wheatstone strain gauge principle. তোমাদের যেটা এক্সপেরিমেন্ট ওখানে আছে, আমাদের দুটো অ্যাক্টিভ গেজ, একটা অ্যাক্টিভ গেজ একটা ডামি গেজ লাগিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করানো হয়, ব্রিজ সেন্সিটিভটা কোন কন্ডিশনে কি আসে তোমাদের সেটা দেখানো হয়। এবার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এবার বলো। আমার এখানে স্টেন গেজ সিলেবাস শেষ। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, অনেকে বেরিয়ে গেছে। পৌলমী কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। আচ্ছা, নতুন জিনিস তো পুরোটা একদম। তাহলে আমি এখানে শেষ করছি, চাও তোমাদের 12টা থেকে ল্যাব রয়েছে। ওকে স্যার। ওকে, হ্যাঁ। আর তোমার বোধহয় ম্যাগনেটিক মেজারমেন্টে রয়েছে, আর আমাদের বোধহয় এসি ব্রিজটা রয়েছে, ওটা একদিনে শেষ করে হয়ে যাবে।